নমস্কার, আমি ঋতুশ্রী, আর আপনারা দেখছেন স্মার্ট সল্টলেক সিভিএনএন চ্যানেলে সবার জন্য সব সময়। আমরা এখন এসে পৌঁছেছি SRFTI এ, আমাদের প্রয়াসমের 11th ব্যাড অ্যান্ড বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের স্ক্রিনিংয়ে। This spirit is at the heart of Prayasam Visual Basics, a grassroots film company nurtured by the non-profit organization Salt Lake City, Prayasam. Our journey in film began with a spark ignited by the docu-film project of Stanford University. In 2009, Omnan Ganguly, founder and secretary of Prayasam, was honored as one of the most innovative public health leaders in the documentary film project, The Revolutionary Optimists, spearheaded by Stanford University's Center for Biomedical Ethics, program in bioethics and film. Since 2014, we have been dedicated to producing films. Our efforts have focused on empowering youth from marginalized communities, providing them with the training and opportunities. These young talents have fathered their education at community colleges in the USA, such as Mesa, Wisconsin, honing their craft. Each year, we organize community screenings to inspire both youth and their families, demonstrating that with the right training, they can create a remarkable work and successful careers. But before we proceed, I would like to invite Prayasam's President and Director, Social Media, Sri Shaptulshi Dey. আমরা জানি আমরা আজ এক অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি, তবুও এই সময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। একটাই অনুরোধ করব, আজ ফিল্ম স্ক্রিনিং এর শেষে আপনারা যদি কোনো রকম হাততালি না দেন তাহলে আমাদের ভালো লাগবে। Now it's my pleasure to invite Ma'am Kathy Giles Diaz, the US Consulate in Kolkata, and today's esteemed guest of honor to address the audience. Ma'am, please. Thank you so much, Aman, Saptarshi, and the team from Prayasam for having me here today. I've heard so much about your amazing work, and in fact, I met in September. I met Saptarshi at the U.S. Consulate General, and he told me all about this film festival, and I immediately agreed to come. And so I'm so excited and been waiting since that time to be here today to see the festival and, of course, to meet all of you, which I'm really excited about. Prayasam shares a very strong bond with the U.S. Consulate and with our American Center here in Kolkata. Whether it's organizing film festivals like this one, leading programs on gender and women's empowerment at the American Center, or helping youth leaders in Arunachal Pradesh find their voices so they can inspire others and be active in their communities, your work is helping to build the India of tomorrow. Your collaboration with the US-based organizations such as Adobe and Sundance positions you as a vital partner. You have helped strengthen the bonds between US and India by really enhancing our people-to-people connections. Your work providing education to marginalized youth, supporting LGBTQI+ rights, generating employment for young people, and empowering women leaders to create resilient communities is truly inspiring. I congratulate you for the 25 years of dedication to these crucial initiatives. In the 230 years of cooperation since the United States established our first diplomatic mission here in Kolkata, which was only the second in the entire world, so we have a very long history, we have continued to work together, the United States and India, to move our relationship forward. Our people-to-people ties, though, are really what drive everything we do. Building the bridges through education, through family, food, and culture, it's what connects us. And this has helped strengthen the breadth and depth of the US-India strategic partnership, which is consequential for people throughout both of our countries, but I think for the larger world as well.
As both the world's largest democracy and the world's oldest democracy, we work together every day to deliver opportunities in security, freedom, and dignity for our people. Now, I know all of you understand that culture is much more than just a form of expressing yourselves. It helps to inspire us. We have all heard a piece of music that has just moved us inside. We have seen art that has made us think of something new and see something differently. And I think we've all watched films that have just made us they've helped us see things in a different light. And that's why your work here in this film festival is so impressive and so important. You use this platform to discuss the critical issues of today, which are vital to driving freedom of expression and encouraging an open exchange of ideas. This is what defines community building. I wish you and your families and the entire Prayasam team health and happiness as we approach the Durga Puja festivities. I will continue to follow your work. I'm looking forward, hopefully, to visiting often to Prayasam and seeing more of your very good work. But right now, I'm very much looking forward to watching the film. So congratulations, and thank you very much for having me. Dono bye. একইভাবে তাদের যখন বাচ্চাদের রাখা দরকার পড়তো, তখন তারা আমাদের বাড়িতে অনায়াসে রেখে যেতে পারতেন। আজকে যারা নতুন বাবা মারা এইখানে আছেন উপস্থিত, তারা কি নিজেদের আত্মজকে এইভাবে ভরসা করে কারোর বাড়িতে রেখে খুব সহজেই যেতে পারেন? এই ভরসা করার লোকের সংখ্যা বোধহয় আস্তে আস্তে কমে এসছে। আর ঠিক এইখান থেকেই শুরু হচ্ছে আমাদের সিনেমা আত্মজ। আসুন দেখে নিন। This movie puts forward multiple such questions to us. Who is murdered here? Is it an individual? Or is it love, emotions, trust, and all those aspects of a relationship? In today's world, are we sacrificing compassion over our vested interests? Can some manipulative minds with vested interests overrule the principles of a relationship? Come, let's watch Kissa together. Thank you. Upholds is one such movie which delves into the complex world of love, duty, and sacrifice. It explores the delicate dance between love and duty in the spotlight of the film industry. So let's watch Upholds. ভাঙা সম্পর্কে দুজন মানুষের গল্প, যে সম্পর্কের মধ্যে প্রথম দিকে নানা ভুল বোঝাবুঝি সমস্যা থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা এক অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সহানুভূতি সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়। তাহলে চলুন সবাই মিলে দেখে নেওয়া যাক কোজাগরি। ধন্যবাদ।
কেন, একবারে ওয়ার্কশপের দিন যেদিন স্ক্রিপ্ট রিডিং হয়েছে সেই দিনকার সময়কার সব কটা কথা পরপর মনে আসছিল, ফ্ল্যাশব্যাক মানে চোখের সামনে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। আবার তার সাথে সাথে সিনেমাটা দেখা বেশ কয়েকবার সত্যি কথা বলতে চোখে জল চলে এসেছিলো। কিছু সিন আমি হয়তো বোধহয় মিস করে গেছি, কিন্তু হ্যাঁ মানে একটা অন্যরকম যোগাযোগ, যেটা মানে শুটিং তো আমাদের অনেক দিনই শেষ হয়ে গেছে, আর তারপর আজকে ফাইনালি প্রিমিয়ার হলো, মাঝখানে অনেকটা দিন, কিন্তু কানেকশানটা এমনই হয়ে রয়েছে যেটা মানে বলে বোঝাতে পারছি না আমি হয়তো ঠিক। হ্যাঁ, আত্মজোর সাথে একটা আত্মিক যোগাযোগ হয়ে গেছে, আর হয়তো সারা জীবন থেকে যাবে সেটা। আর কোন ছবিটা তুমি মানে আত্মজোর পরেই আর কোন ছবিটা রেকমেন্ড করতে চাইছো? আমার কোজাগরি খুব ভালো লেগেছে। কোজাগরি আমার মানে খুব সুন্দর লেগেছে, অ্যাক্টিং থেকে শুরু করে তাদের ডায়লগ ডেলিভারি থেকে শুরু করে ওভারঅল এডিটিং মানে খুব স্মুথ গেছে। আত্মজোটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। অবশ্যই আমার স্ত্রী যেটা অভিনয় করেছে কিসসা, এবং তারপরে আমার কোজাগরি বইটা বেশ ভালো লেগেছে। কোজাগরি শর্ট ফিল্মটা আমার তো বিশেষ ভালো লেগেছে। এছাড়া ওইটা কি ফিল্ম কিসসা, এই দুটো ফিল্ম আমার খুব ভালো লেগেছে। Absolutely wonderful, and I thank Prayasam for this wonderful evening, and I'm so grateful to you. সবকটাই খুব ভালো। আত্মজোটা খুব ভালো লেগেছে। আমার কিসসা খুব ভালো লেগেছে। কোজাগরি খুব ভালো লেগেছে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি। কোনটা ভালো লেগেছে? আত্মজোর। আমার কাছে প্রথম এই গল্পটার কথা বলা হয়েছিল, স্যার বলেছিলেন, তখন বলেছিলেন যে তোমার অপোজিটে যিনি আছেন তিনি কিন্তু ভীষণই অভিজ্ঞ, অলরেডি 3 বছর ধরে কাজ করছেন। তখন সত্যি ভীষণের টেনশনে ছিলাম আমি কীভাবে কাজটা করব, না বকাটকা খাবো কিনা, খুব প্রিভিলেজড। আর আমিও দারুণ মজা করছি, মানে এক্সপ্রেশন আনতে আমার কষ্ট হয়নি। না, কষ্ট আমার হয়নি। বড় একটা কথা আমি বলি, আজ যখন কোজাগরি চলছে সিটে বসে আই কুড নট চেক মাই টিয়ার্স ফ্লোয়িং ডাউন মাই, সেটা আমি অ্যাক্টিং করছি বলে নয়, ওই সেন্টিমেন্টের ভেতরে আমরা ঢুকে গিয়েছিলাম। আত্মজোর অসাধারণ লেগেছে, মানে যে মেসেজটা দেওয়া হয়েছে ওটা সত্যি একজন সন্তানের জন্য ভীষণ একটা টাফ সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছিল, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অতটা সহজ নয়। কিন্তু উনি নিজেও জানেন যে উনি থাকবেন না, তাই উনি বাবাকে কারোর মুখাপেক্ষী করে যেতে চাননি, তাই উনি এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন। নিজেকে দেখে তো ফার্স্টে আমি অবভিয়াসলি ভীষণ আমার অ্যাংজাইটি হচ্ছিল, ভীষণ নার্ভাস ছিলাম, বাট দেন নিজেকে দেখে আই ওয়াজ লাইক ওকে ফাইন, দিস ইজ গুড, দিস ইজ এ রিয়েলি গুড এক্সপিরিয়েন্স। তোমার অ্যাজ আ মাদার তোমার কেমন লাগলো আমাকে দেখে? আচ্ছা, অ্যাজ আ মাদার তোমাকে কেমন লাগলো? প্রথম কথা হচ্ছে আমার খুব মনে হয়েছে যে তুমি খুব রিলেট করতে পেরেছো মুভিটার সাথে, ক্যারেক্টারটার সাথে, আর এটা তোর ফার্স্ট টাইম, ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স, সুতরাং সেই হিসেবে ফাটাফাটি। প্রথম এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং এক কথায় অসাধারণ। নিজেকে এইভাবে কখনো দেখবো সত্যিই ভাবতে পারিনি। আমার একটা অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। I think they were amazing, especially Kojaguri I love, and it was just like so heart-touching. It was beautiful. I loved all the movies. They were very different and very relatable, I would say. So I really liked the movies. I think Kojaguri. আমার তো চোখে জল এসে গেছিল, খুব ভালো স্ক্রিপ্ট ছিল, দারুণ এনজয় করেছি। উইদাউট আ ডাউট কোজাগরি। সব থেকে ভালো লেগেছে কোজাগরি আর আত্মজ, এই দুটো ভালো লেগেছে। কোজাগরিটা তো আমার খুব ভালো লেগেছে, চোখে জল এসে গেছে। কোজাগরি লক্ষ্মী যিনি মা হয়েছেন, যিনি বৌমাও হয়েছেন, তারটাও ভালো লেগেছে। আত্মজ তো ভীষণ ভালো লেগেছে। কোজাগরি সেম। Aral is Prayasam Visual Basics first feature, full length feature. এবার অনেকেই হয়তো এই প্রশ্নটা মনে উঠবে যে আমাদের শর্ট ফিল্মসগুলো খুব ভালো করছে, why the need for a full length feature film? Well, if I understand the philosophy of Prayasam Visual Basics correctly, the philosophy is that of an explorer. An explorer's job is often to navigate uncharted territory. And so a full-length feature film only seems to be a natural progression of the wonderful body of work that PVB has put on display through its short films in the last few years. Now coming to the film itself, coming to the content of Aral, let me just underline this that Prayasam Visual Basics এর যে প্রোডাকশন গুলো হয় তার সবচেয়ে মেমোরেবল যে ফিল্মস গুলো, যেমন ধরুন
Metamorphosis, Party, all of them are slice of life films which are very relatable. Aral will be no different. Aral will be a cop film, but it will be no different. এবার অনেকেরই মনে হতে পারে যে একটা কপ ফিল্ম কি করে স্লাইস অফ লাইফ হয়? Well, look around you. Cop film will have themes of violence in it, but violence is a recurring theme in our daily lives as well. So I don't know about the actors, মানে আমার মতন যারা fortunate এই ফিল্মে ফিচার করতে পারবেন তারা কতটা but let me assure you the production crew is ready, competent and raring to go. So hopefully in a year's time we'll meet again here to watch, discuss, dissect, praise and critique BBB's first full-length feature film, presenting the poster of Aral. কোজাগরি আই লাভ কিসসা খুব ভালো লেগেছে। কোজাগরি আত্মজা তো ভীষণ ভালো লেগেছে। আত্মজো আর আগল